Dobroveče svima. Dobrodošli na drugi javni panel konferencije Razbistrivanje. Večerašnji panel je pod nazivom Zajedno do prava na vodu i večerašnja moderatorka će biti Nusreta Brunčević, novinarka i aktivistkinja iz Novog Pazara i članica Za zdrav Novi Pazar. Dobrodošli. Pre nego što krenemo da se upoznajemo sa cijelom pričom i da govorimo večeras na temu koju ste čuli, ja želim da se zahvalim organizatorima, posebno inicijativi Pravo na vodu, ne samo što su nas pozvali večeras da budemo tu, već zbog apsolutne podrške kroz cijelu priču Za zdrav Novi Pazar. Bili su tu sa nama posebno Strahinja i Žaklina, koja nažalost večeras nije tu, ali i cijela ekipa koja je prvo došla na protest koji nam se održao u Novom Pazaru i sama njihova pojava na protestu, a svi aktivisti sigurno znaju ovdje kako je to kad dobijete podršku i kad neko sa strane, pod znacima navoda, dođe da podrži tu cijelu priču. Nama je bilo tog dana nekako to svetlo na kraju tunela i hvala im puno na tome. Hvala. Ja ću, prije nego što krenem da pričam sa ovim fenomenalnim ljudima i prije nego što čujemo njihovu priču, upoznati vas sa njima, kazati par stvari iz njihove biografije da bi malo više znali o njima. Nika Kovač je nekadašnja liderka kampanje protiv privatizacije vodnih dobara u Sloveniji, koja je rezultovala ustavnom zaštitom. Više od 680.000 ljudi, to jest oko 86,75% svih birača sa pravom glasa, glasalo je protiv zakona o vodama koji je predložila slovenačka vlada, koji bi dozvolio gradnju u blizini reka, jezera i mora. Nika je danas direktorka i osnivačica Istraživačkog instituta 8. mart, organizacije koja se bori protiv rodnih i ekonomskih nejednakosti u Sloveniji. Masterirala je socijalnu i kulturnu antropologiju na Univerzitetu u Ljubljani i bila je članica klase liderskog programa Obama fondacije za 2020. godinu. Autorka je 2 knjige. Nika, dobrodošla. Iva Marković je ekološka aktivistkinja iz Srbije, programska direktorka Organizacije za političku ekologiju Polekol i suosnivačica inicijative Pravo na vodu. Članica je sekretarijata Evropskog pokreta za vodu, inicijatorka mreže Žena za prirodu i kampanje Spasimo plavo srce Evrope u Srbiji. Bavi se istraživanjem održivog upravljanja prirodnim bogatstvima, zajedničkim dobrima i ekofeminizmom. Njena misija je sinergija, znanje urbanog i ruralnog, mladih i starijih, svih rodova, humanističkih i prirodnih nauka. Zalaže se za vodu kao javno dobro, ekološki zaštićeno i društveno dostupno. Mogu li da kažem dobrodošla? Nekako nije. Lejla Kusturica je direktorka Ateljeja za društvene promene AKT, koji je član Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Kao dugogodišnja aktivistkinja, Lejla veruje u solidarnost, ljudski potencijal, aktivne lokalne zajednice, zajedničke inicijative i dobro u ljudima. Lejla neumorno radi za dobar cilj, ima snažne principe i stalno nastoji učiniti više. U prošlosti Lejla je radila kao filantropska menadžerka u velikoj fondaciji i pokrenula inicijativu Moja kosa, tvoja kosa kako bi podigla svijest i podržala dobrobit djece oboljele od raka. Lejla, dobrodošla. Hvala. Olsi Nika je ekolog i biolog i ekspert za biološku procenu kvaliteta vode. Učestvovao je u više projekata monitoringa ekosistema i životne sredine. Od 2013. godine učestvuje u kampanji Sačuvajmo plavo srce Evrope. U Albaniji se zalaže za zaštitu biodiverziteta duž albanske rijeke Vjosa, zaustavljanjem planova za male hidroelektrane, uspostavljanjem prekograničnog nacionalnog parka i promovisanjem održivog društveno-ekonomskog razvoja rijeke i okolnih područja. Dobrodošli. I Andrijana Mićanović je biološkinja. Ona radi u Crnogorskom društvu ekologa i bavi se konzervacionom biologijom. Zaljubljena je u gmizavce i vodozemce koje istražuje, uči i istražuje i biljna staništa za potrebe Natura 2000. Aktivna je učesnica mnogih istraživačkih projekata, ali pored istraživanja u organizaciji radi i edukaciju o važnosti očuvanja prirode za decu i širu javnost. Na terenu je angažovana na očuvanju važnih i ugroženih prirodnih resursa u Crnoj Gori, a posebno u borbi za komarnicu. Dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Evo za početak ja ću pitati Ivu. Mene strašno zaista interesuje kako je krenula priča sa pravom na vodu i generalno kako je krenuo tvoj aktivizam. Izvoli.
Priča sa pravom na vodu je u stvari krenula ne iz ekoloških organizacija, nego iz organizacija koje se bavile socijalnim pravima, radničkim pravima i tako dalje. Jednog dela, mogu da kažem, levice u Srbiji, gde smo uvideli da su javna dobra na udaru, dakle privatizacijom, i sa druge strane smo uvideli da je jako važno da imamo nekakav odgovor na to, jer ako ne želimo da ih besomučno eksploatišemo, ako ne želimo da uskraćujemo prava ljudima na primjer, pristup zdravoj vodi, dakle, moramo nekako da smislimo kako se to uopšte artikuliše, kako razgovaramo o tome. I inicijativa Prava na vodu je na taj način osnovana. Bavili smo se naravno Zrenjaninom iz razloga što je, dakle, Zrenjanin je grad u Srbiji, za ljude koji nisu odavde, koji sada već ima punoletnu zabranu korišćenja vode za piće i nije samo Zrenjanin, dakle i cela okolna ta oblast u Vojvodini nema prosto ne samo pijeću vodu, nego kada kažemo zabrana upotrebe za korišćenje, to podrazumeva čak i pranje zuba, kuvanje, tuširanje i tako dalje, jer možete doći u kontakt sa toksičnim materijama tamo, u konkretnom slučaju arsenom. I nekako nas je to onako dosta potreslo iz različitih aspekata. Dakle, nije tu pitanje samo ekološke zaštite sada da vidimo šta sa tom vodom. Ta voda nije zagađena od strane industrije, da se odmah razumemo, nego je prosto takav je basen, geološki je ta voda neupotrebljiva, ali opet mi kao društvo valjda možemo da garantujemo ljudima da imaju ono najosnovnije, a to je zaista voda. I kada pogledate, na primjer, i računice koliko ljudi u naseljima poput Zrenjanina troše, mi smo došli do nekih čak 10% po domaćinstvu prihoda da se daje samo na vodu. Dakle, to je, da ne govorimo o ogromno neplaćenom radu, ljudi koji sada, mislim, moraju da donose, znači nekako ti možeš da doneseš vodu u domaćinstvo, pa onda da štediš tu vodu kada kuvaš, kada kupaš bebu i sve ostalo. Dakle, to je jako teška jedna situacija koju smo iz te neke, kažem, socijalne perspektive posmatrali, ali pošto se ja već i pre toga dosta dugo bavila zaštitom životne sredine i to je nekako moja prvi fokus, ali uvijek mi je bilo zanimljivo to da mostimo i ljudi koji generalno imaju sluha i za društvene i za prirodne probleme i rešenja. Okupili smo se i nekako je to evoluiralo. Mnogi ljudi koji su osnivali Prava na vodu više ne rade to. Neki su otišli u politiku, neki su otišli van zemlje. Ali uglavnom, dakle, ostali su ljudi koji razumeju zašto je važno da vodu gledamo kao javno dobro, kao javni resurs na koje bismo svi trebali da imamo pravo i istovremeno kako da je zaštitimo kao prirodno dobro. Dakle, voda je kao u ostalom cela priroda, dakle, vrlo povezana. Ne možemo da govorimo o, na primjer, izvorištima i pijećoj vodi, da ne pomenemo otpadne vode i zagađenje koje je toliko prisutno u Srbiji. Stanje generalno sa vodama nas je onda potpuno, da kažem, preplavilo, tako da se mi sad davimo u vodama. Da je sve, dakle sve čega se dohvati, to od obala, reka koje su, osim što su zagađene, dakle ono najočiglednije, onaj otpad, dakle, one su potpuno uzurpirane, one su načičkane splavovima, objektima, do nekih situacija vilama, koje onemogućuju ljudima da uopšte pristupe obali. Potpuno je to sad jedno privatizovano zemljište koje po našem zakonu takođe u Srbiji javno dobro. Dakle, to je čak u vlasništvu države, vodno zemljište, zna se koliko od reke ide. Dakle, onda izvorišta koje su takođe dosta privatizovana, sad te velike kompanije koje dolaze, koje su već tu, pa još dalje šire svoju proizvodnju, kao što smo videli ove godine. Takođe smo imali, slično kao vama, pokušali smo da pomognemo inicijativi koja se bavila banjama, dakle, izvorištima lekovite mineralne vode koje su otišla, dakle, oni su nekada bili u zdravstvenom sistemu, ona su sva otišla ili u privatizaciju, pa su to sad neki spa centri koji besomučno eksploatišu tu vodu, tako da smo imali
taj poznati slučaj u Vrnjačkoj Banji da su neki izvori i presušili prošle godine. Otpadne vode, 86% stanovništva u Srbiji nije pokriveno nikakvim tretmanom otpadnih voda, dakle to sve ide u naše vodotokove. I onda, kad vidite tako jednu celu tu situaciju, mini hidroelektrane, naravno, kojima smo se najviše u stvari vremena i bavili, kad vidite celu tu situaciju, ona sada, nadate se, bit će bolje, a onda dođu klimatske promene. I onda sad sva ta zagađenja i svi ti problemi koji postoje se dodatno komplikuju i otežavaju, dakle veće koncentracije zagađenja, male hidroelektrane pokušavaju da eksploatišu maksimalno onaj protok vode koji imaju, a on je sve manji. Dakle, generalno, ja evo iskreno, kad me već pitaš kako krenemo u aktivizam, mislim, bio i pre toga, ali nekako kad smo nanjušili tu vodu, kada smo shvatili da je to resurs koji moramo hitno da se bavimo, možda je već bilo kasno. A sada je nekako ta tema toliko prisutna i toliko ljudi susrećemo koje uopšte nisu ni članovi prava na vodu, niti gledaju sada, ne znam, prate intenzivno šta mi radimo, ali vidimo da oni potpuno jasno pronalaze šta se dešava, Nova Varoš, Novi Pazar, dakle, zagađenje voda koje nije, znači nije to samo više Zrenjanin. Mi smo došli do tog podatka da je negde oko 1 milion ljudi u Srbiji povremeno ili stalno nema pristup ispravnoj pijećoj vodi. Dakle, to je ogroman javno-zdravstveni rizik. O tome se uopšte ne govori i nekako, ajde sad, ko će ako ne mi da budemo ti pioniri, da smaramo o toj vodi. Evo, ja već 4 godine, onako, da sam se zamorila, 4 godine pričam o vodi. Mene interesuju mnoge razne stvari, ali tu je stanje zaista toliko urgentno i to je toliko povezujuće za sve nas. Mi smo jutros imali i sastanak odbranimo rijeke Balkana, gde se vidi takođe, dakle, da je to jedna zaista univerzalna borba. Sad ću ovde. Apsolutno, slažem se skroz sa tobom i dodala bih to da nekako kad se kreće u priču, makar s naše strane, kad se kreće u priču, ti misliš pa normalno je da se borimo za to i stvarno treba da se borimo za to. Međutim, postoje drugačija mišljenja oko nas i nekako ostanemo ponekad zapitani, ok, jesmo li mi ludi ili je sve ludo oko nas? Da, tako da, to je uvek pitanje. Da. Hvala puno. Za početak, Nika, takođe me zanima kako je krenula priča u Sloveniji i kako ste uspjeli da mobilišete tolike ljude? So it's funny how mine and Diva's story are quite similar. I never thought that I will have to do anything with water and anything with environment. My organization is a feminist organization. We were working mostly on sexual harassment and changing the laws. But in the time of really high COVID restriction, we also got right-wing government in Slovenia, which was really authoritarian government, who was like really slowly taking away everything public that we had. And in one moment, they accepted a law that they will allow building on water shares of the rivers, lakes, and the sea. And this was the moment when environmental organizations called us and said, you know how to be on the street, you know how to fight. Can you collect 60,000 signatures for referendum, to call a referendum on this law? And without consultation with my team, I was crazy enough to say, yes, let's do it. And in 2 weeks, we collected 20,000 signatures more. So a huge movement happened in Slovenia. But what we also did was that we didn't speak about water from the environmental perspective, but from the social perspective. We were speaking about the importance of public spaces. We were speaking about the importance of having the right to free water, which is written in our constitutions. We were speaking against elites, against neoliberal system, and against the government. So basically, this was like the way how we framed it. And when we put in the signatures in the parliament, I still remember that politicians from right-wing were like, they won't succeed on referendum. They gave the referendum in the middle of the summer, and the threshold is quite high. You need to collect
245,000 votes against the law. So basically people are at the seaside, and we thought that we will lose the battle. But what we did is that we asked people to self-organize. We asked people if they can write letters to their neighbors. So thousands of people were writing letters about the importance of water and put it into the mailboxes on the houses in the villages. We asked people to do their own campaign, to bring 10 people to the polling stations. Trade union of taxi drivers basically drove people to the polling stations. And our tactic was that we were always really straight with our positions, and we were really like always took the most left position. So we were always speaking, we didn't try to make things nicer. When the government was lying, we were telling that they're lying. When the government was doing things connected with the capital, we showed with which companies they are working. So basically our strategy was go fully on, because we thought we will lose, and we wanted to lose in a way that we won't hate like each other in the team when we will lose. So then we won, and then everything changed. Fenomenalno. Čini mi se da moramo uzeti neke stvari iz te priče i za nas u manjim sredinama, u smislu baš toga da nekako treba stvoriti, vi ste sigurno imali poverenje u vašoj zajednici, to je vaša organizacija imala čvrsto poverenje u vašoj zajednici, da bi oni mogli odmah tako da vam poveruju i da bi krenula priča nekim uzvodnim tokom, a ne... Je. Fenomenalno, hvala. Priča u Albaniji je također interesantna oko borbe za Vjosu. Kako je krenula i, eto, za početak to, kako je krenula i kako je krenuo generalno vaš aktivizam? It's a bit longer than the one we just heard. Well, it began 10 years ago almost. When we were joining forces together with our colleagues all over the Balkans under the umbrella of a Balkanic, let's say, campaign for the preservation of rivers. So it was the Save the Blue Heart of Europe, which is still ongoing. Some of the problems are somehow solved, but there is a lot more to, and worth, of course, to fight for. And yes, it was started in 2013, let's say the Voici and publicly campaign, but because before that it has been conducted a lot more studies that shown that the Balkan rivers in general were the last free-flowing and the last intact rivers in entire Europe. And Vjosa is something of particular importance because it's a unique riverine ecosystem. So it's almost a natural state, the main river and so are the tributaries. But of course there were many threats, which they still are, but the most eminent and the major threat that would cause irreversible impact by then were the hydropower. So we started by gathering the information as a team, and then first thing is like it has been mentioned also, it's sharing this information with the people that needs this information in order to react. And these are definitely the local communities, and this is what we did. So basically we've been in all the small remote rural communities, sharing the information about the dams and also sharing the information about what they would lose if the dams would be built. But in the meantime, we were sharing also knowledge about the real potential for different development, which might come from the different perspective of development of the valley by preserving this ecosystem. So it has been a lot more in our strategy, not yet the referendum though, because in Albania it's a bit more difficult to go to a referendum because of the legal procedures. But of course we have followed also other legal procedures, complaints of litigation, using our domestic law with the full support of a team of lawyers, which have been few and it's growing as well. And there are more and more cases that are following now, but also using international treaties and conventions. So
complaining about the hydropower, let's say. So it has been a lot also on gathering the information and really assessing in terms of scientific evidences the river system, because so by then it was not really known what was living in the Vjosa. And I'm very proud to say that there is a full data set already that somehow shows that Vjosa is really a unique freshwater ecosystem when it comes to the biodiversity and nature conservation values. So we, of course, try to engage and make the things, let's say the campaign and thing bigger and larger, and this is what we are continuously doing by raising awareness. And there are many strategies and tactics that we have followed, starting from involving celebrities, involving renowned people to support the campaign with public messages. And lobby, advocacy as well have been one of the weapons that we've been using. So long story short, after 10 years, or let's say when we started, it was a real tough fight against hydropower, concrete plants that there were even caterpillars digging, on the river. In January this year, we turned the story upside down, let's say, because the government was really pushed to the limit to proclaim the Vjosa as a nature park. So now it's part of the protected areas, but this is still not sufficient because it only includes the river, the Vjosa main course, but not the tributaries. And the tributaries are really the uniqueness of the river because they make the difference and they make the river a living river system. However, we managed to even go beyond the nature park, and in June this year, the Albanian government finally decided to sign a memorandum of understanding with Patagonia, and Patagonia was representing basically us in that memorandum of understanding to cooperate together to proclaim the Vjosa and its tributaries a national park. And a national park would mean not necessarily the antidote for not building hydros, because we are witnessing that in the Balkans alone, 50% of all dams are being built inside the protected areas and inside also a national park. But that national park, technically speaking, it means that is the most appropriate layer of protection that could really preserve in long term the natural integrity and the biological diversity of the river. So that's shortly the story. Iako traje 10 godina, nekako čini se da se isplati cijela ta borba i meni je uvijek interesantnije da čujem i šta je sve bilo unutar te borbe, šta se sve podnosilo i šta je sve stajalo na put unutar te borbe, jer nekako kad se ispriča samo ona lijepa strana cijele te priče, bude kao pa dobro, ovi se ništa nisu namučili, kao sve je išlo glatko, međutim sigurno je bilo tu dosta nekih stvari koje ste prolazili uz put, a to ćemo malo kasnije. Sada idemo do Crne Gore. Da vidimo kako je tu stanje sa vodama, ko je sve na strani voda u Crnoj Gori i da nam kažeš isto također malo više o... Da je gori u Crnoj Gori, da. Izvoli. Hvala. Pa u Crnoj Gori gori na više frontova, mogu reći. Do prije par godina, možda do prošle godine, Crna Gora je mogla da se pohvali da u svakoj općini imamo pijaću vodu i to nekako, to je djelovalo kao nemoguće da se ikad promijeni, međutim, zahvaljujući načinu na koji se upravlja sa našim rijekama i vodnim resursima, od prošle godine, na primjer, naše primorje, Crnogorsko primorje nema pijaću vodu i to je onako jedan od loših stvari koja se desila vezano za situaciju u vodama, sa vodama u Crnoj Gori. Generalno, kako je moja organizacija, kako sam ja počela da se uključujem u ovu priču, znate kad završite diplomirate biologiju, kada vam je jedini cilj da idete na teren, istražujete nizalce i vodozemce, pišete publikacije, radove i sakupljate podatke i onda krene
krene odlazak na teren gdje zapravo uvidite kakav odnos država ima prema izvorima, prema vodama, a i ne samo prema vodama, već i šumama i drugim prirodnim resursima. Počinjete ulazite u komunikaciju sa mještanima, sa seljacima koji su toliko nezadovoljni, a koji nemaju načina da to svoje nezadovoljstvo iskažu i da izađu pred investitore i onda shvatite u određenom momentu da ne možete da budete samo biolog, već počinjete da se bavite i pravnim stvarima, ekonomskim stvarima, da kopate i da se kažem, umrežavate sa drugim aktivistima, da pokušate da tu situaciju promijenite, tako da ja konkretno kroz svoj rad i kroz moju organizaciju Crnogorskog društva ekologa mi se trudimo da prikupimo što više naučnih podataka o vrijednostima biodiverziteta i samih tih prirodnih resursa i to bi bio naš doprinos u borbi za očuvanje rijeka. Pored toga uključujemo se naravno i u organizovanju protesta i u aktivizam i generalno kako je nekako krenula i priča za borbu za kanjon Komanica kada smo pošli na teren i zapravo vidio bi koliko je to nešto unikatno i nevjerovatno, s druge strane potpuno nepoznato i neistraženo, a s treće strane na korak do uništenja i onda smo tako da u kratkim crtama tako je sve počelo, a nam će se za što se mi to borimo i kako izgleda sve to. Super, hvala na ovom kratkom uvodu, a sigurno ćemo se vratiti na prezentaciju. Idemo do Bosne, jeli? Kakvo je stanje u Bosni, jeli? Kako je krenulo sa borbom u Bosni? Lejla, izvoli. Hvala. Dobro večer svima, puno hvala na pozivu. Nekako ću završiti s onim s čim ću početi, a to da mi iz Bosne donosimo neke lijepe vijesti. Dakle, nedavno u julu mjesecu smo uspjeli da zaustavimo gradnju budućih novih malih hidroelektrana u jednom dijelu države, dakle u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u drugom dijelu države Republika Srpska smo uspjeli zajedničkim snagama da ukinemo poticaje za male hidroelektrane veće od 150 kW. Dakle, evo, to su neke dobre vijesti, ali možda, evo, da, kao i moje kolege, da damo neki presjek kako smo došli dotle i u stvari da zaključimo s time da bez obzira na te dobre uspjehe borba nikako se nije završila. Čini se uvijek da smo nekako na početku. Kao što ste rekli, dakle, ja dolazim iz AKTA, aktivističke organizacije koja djeluje u sferi ekološke pravde i mogli ste negdje iz ovog iz najave i opisa mene vidjeti da nekako sam radila i bila angažovana ne samo kada je riječ o rijekama i ne samo kada je riječ o ovim ekološkim borbama, nego nekako bila sam tamo gdje sam uvijek mislila da mogu dati neki doprinos, bez obzira da li su to bili mladi, bez obzira da li su to bile djeca, ili evo sada naše rijeke, ljudi koji žive uz rijeke, jer ono što mene nervira i istovremeno me motivira jeste nepravda. Dakle, kada pravi se ljudi budalama i kada im se otima ono što njima pripada, a tako nam otimaju i naša socijalna prava i evo sad naše rijeke. Borba traje duže od 1 decenije, dakle skoro 15 godina se ljudi u Bosni i Hercegovini bore protiv malih hidroelektrana. A kao što sam rekla, i možda nisam rekla, AKT je nastao, organizacija ispred koje ja dolazim, unazad 2,5 godine i ispričat ću vam kako sam i ja mobilizirana, da kažemo, unutar ovog pokreta za rijeke. Međutim, mislim da je važno reći da u Bosni i Hercegovini vlada, mislim, kao i cijelom regionu, vlada jedna letargija. Ljudi su toliko umorni i toliko više ubijeni u pojam da jako teško se pokreću na neku akciju. Ali zanimljivo je, kako mi volimo reći, kad su došli po rijeke, ljudi su rekli ovo je crvena linija. Evo, to je na kap prelila čašu, to ne može.
I dešava se u stvari da nastaje samo organizirani otpor i rekla bih ovdje, temeljen na znanjima još iz Jugoslavije, ta neka samoorganizacija. Ljudi su po mjesnim zajednicama rekli šta je ovo, mi se osjećamo izdanim, naši općinski vijećnici su znači prodali naše rijeke, sakrili da je to dio prostornih planova, dali saglasnosti za koncesione ugovore i tako redom i stvarno se dešava onaj pravi otpor, onaj terenski otpor gdje ljudi sjednu i mi znamo za slučaj iz 1997. godine, dakle u Bosni i Hercegovini, tik nakon što se završio rat, ljudi su se samo organizirali uz pomoć tad međunarodne zajednice i profesora određeni, otjerali investitora iz svog sela Duge. I evo, pozivam vas ako ikad budete blizu prozor Rame da dođete da vidite dva prekrasna vodopada koji se nalaze u tom selu. Nakon toga nastaje koalicija za rijeku Vrbas, onda Sanu. Naš kolega Robert, koga smatramo jednim od pionira aktivističke borbe za rijeke, zajedno sa svojom ekipom preko 300 dana je na rijeci Željeznici čuvao tijelima da mašine ne bi ušle i krenule sa radovima. Onda vjerujem da ste svi čuli za hrabre žene Kruščice, rijeka Doljanka, Kasindolska rijeka, rijeka Bjelava, rijeka Neretvica. Dakle, dešavaju se spontani, a nikako spontani, samoorganizirani pokreti. I ovdje možda da podcrtam da kažem da su ljudi zaista ključni. Tek onda veće ekološke organizacije, ima ih puno, navešću neke koji su od početka ove borbe. Moje kolegice, ovdje imamo i Sunčicu iz Arhus centra, znači okolišna pravna organizacija, ekoakcija, centar za životnu sredinu i mnoge druge kao i određeni profesori i da kažemo aktivisti koji pridruže se kad vidi da postoji razlog da se bunimo i da tjeramo svoje. Kreću u jedan holistički, ja bih rekla, pristup gdje se prave istraživanja, uključuju se dakle naučnici, uključuju se profesori, skupljaju se podaci koji jesu argumenti, jer teren je već pokazao, tamo gdje nije bilo ljudi, napravljeno je 120 malih hidrocentrala u Bosni i Hercegovini. I već se vidjelo, dakle, posle nekog vremena da ono što su oni govorili su bili laž, ali to svi ovdje znamo. Međutim, trebalo je to pokrijepiti određenim dokumentima. Kolege kreću u istraživanja i u području ekologije i u području energetike, pa onda i društvene neke, da kažemo, posljedice i tako redom. Naše pravnice i pravnik, naša pravna ekipa pokreću pravne slučajeve, komentarišu zakone, šalju na javnim raspravama svoje komentare. Dakle, kreće da se stvara narativ da male hidrocentrale su male, ali su veliko zlo od koga lokalne zajednice nemaju nikakvu korist, već samo ovi tajkunski investitori. Kampanje se počinju graditi, bilo lokalne kampanje, dakle, oko rijeka, bilo da velike organizacije, poput, čuli smo, Save the Blue Heart of Europe, ali i druge, dakle, da kažemo, kampanje. Pored toga, uključuju se umjetnici, što se pokazalo kao akademija i umjetnici jako važno, jer oni koriste svoje platforme i na svoj način nekako, koji pokreće, koji mobilizira ljude, agituju i pozivaju građanstvo, sav svijet, da se uključi u ovu borbu, koja je borba za vodu bez koje nema našeg opstanka. Sve vrijeme, mediji, ne smijem da zaboravim medije, kolega Robert, opet ću ga spomenuti, kaže 2009. godine kad se on borio za svoju rijeku, kaže niko od medija nije dolazio. Em su se bojali, em nisu znali, međutim zaista se pokret se širio i istovremeno je dolazilo do jednog obrazovanja medija u ovoj temi. I moram da kažem da danas mi u Bosni i Hercegovini zaista možemo da kažemo da imamo medijsku podršku. Nekako mediji čak se plaše da možda su nekada suviše pristrasni i uvijek traže da se javi ova druga strana, tamo investitorska, ali naravno, mislim, argumenti jesu na strani aktivista i ljudi uz rijeke, tako da mi uvijek kažemo zovite ih, pitajte ih, oni su najgori PR sami sebi. Znači, kada oni pričaju, mi gotovo da ništa ne moramo ni da radimo. Još sam tu bila navela, dakle, regionalna saradnja i internacionalna podrška koja se pokazala jako važnim. I sve ove organizacije i naravno lokalni pokreti koji nastaju rade, dakle, u lokalu, pa se onda udružuju i tako dalje i dolazi do nastanka koalicije za zaštitu rijeka prije nekih 4-5 godina, koja sad broji 30 organizacija
koje zaista sve bolje i bolje djeluju koordinirano i zajednički i pravimo kampanje, dakle organizacija neka iz koalicije pravi kampanju, ostali ih podrže ili nekada radimo neke aktivnosti i zajedno. Sve vrijeme, ovih zadnjih 15 godina, dakle, kao što sam rekla, nastaje jedna opšta mobilizacija i ja bih rekla da sam i ja tako postala dio pokreta za vodu. Dakle, kad se desio slučaj hrabre žena Kruščice koji je odjeknuo nekako u Bosni i Hercegovini, pa žene, pa ako ste aktivistica, nekako se solidarišete, izašli voda. Ja sam počela to da pratim i kako to nekako u životu bude, tako su se poklopile zvjezdice da je još jedna aktivistica željela iz dijaspore da pokrene nešto u Bosni i Hercegovini i tako je nastao akt. I akt je odmah kao svoju podršku jednom pokretu krenuo da daje podršku upravo ovom pokretu za vode. Nešto sam još bila... tu ću da stanem, da kažem, dakle, ovo je više od borbe za vodu, kao što su kolege spominjale. Dakle, mi se borimo i za društvenu pravdu, borimo se i za ekološku pravdu, borimo se protiv koruptivnog sistema, političkih elita koji ne rade u interesu ljudi, tajkunskih investitora koji ne poštuju zakone u našoj zemlji. I u Bosni i Hercegovini mislim da su dvije ključne stvari zašto su se napravili ozbiljni pomaci. Jedan je zato što je sve krenulo odozdo, znači kako se kaže na ovom engleskom grassroot, ali zaista ljudi su se udružili, a drugo je što smo uspjeli da naše zajedništvo odgajamo i da nekako to zaista vidimo kao svoju najveću snagu i mislim da smo zato i uspjeli natjerati političare, kako kolegica Alma kaže, da samo rade svoj posao. A možemo malo više o kampanji kasnije. Može. Skoro se slažem s tim da je voda sve to donijela na površinu i da se sve jasnije videlo kad je krenulo zapravo sa tom cijelom pričom. Čuli smo sad zaista jedinstvene priče iz svih dijelova Balkana skoro, a koje se tiču jednog problema, to jest jednog pitanja. Prije sam pomenula da bih voljela da znam koji su bili izazovi u toku te cijele borbe, ali bih također voljela da znam šta je bilo značajno za uraditi u toku borbe. Značajno toliko da se dobiju svi ti uspjesi, značajno toliko da se pokrenu ljudi, značajno toliko da se skrene pažnja na to pitanje. Mislim, htjeli sad da kažemo da je tačno ili nije, ali generalno, otkako je krenula priča sa vodama, svi pričaju o tome, sve političke strane, svi ljudi, da li dobro poznaju ovu priču ili dobro ne poznaju ovu priču, pričaju o tome. Ja znam kad smo pokrenuli tu priču u Novom Pazaru, kasirke u Maxiju, kad kupujem, pa samo čujem kao u pozadini govore, a šta mislite, je li ova voda što je pijemo zdrava? Bukvalno svi pričaju o tome i to je stvarno nekako ključno, čini mi se, u cijeloj ovoj priči. Pa eto, šta su bili izazovi i šta je važno, na čemu treba raditi svako ko kreće da se bori za ovu priču? Iva, kako smo krenuli od prije, možemo i sad ovako napraviti ovaj krug, pa izvoli. Pa, mislim, najvažnije je stvarno pridobiti ljude. Jer ti možeš da budeš u pravu koliko god hoćeš, ali stvarno jedini uticaj, ovo što je Lejla pomenula, jeste kada postoji neka masa koja ima poverenja da ono što ti govoriš je stvarno važno. Ne da je istina, to više istina, nažalost, danas malo koga zanima, nego da je važno za njih. I to se jako teško radi. Znači, to je ozbiljan posao koji zahteva vašu potpunu posvećenost. Raditi sa ljudima. Jer mi, koliko god radili, i Andrijana, ovo što je pričala, bili stručno vezani za istraživanja, biološka, hemijska, vode, bili ihtiolozi ili bilo šta, opet završimo da radimo sa nekim ljudima i da su nam na različitim instancama potrebni ljudi koji imaju poverenje u to. I to pitanje poverenja mislim da je u stvari najveći zadatak i nekako se ono preselilo, čini mi se, to je nekad bilo vezano za političke partije, ali sad su one potpuno izgleda toliko izgubile poverenje da se to preselilo stvarno u društvene pokrete.
i da ljudi, mi smo radili istraživanje u oktobru prošle godine i sad za različite stvari, znate kako taj civilni sektor, aktivisti uvek gledaju kao nešto sumnjivo, strani plaćenici, ne znam ni ja šta sve ne. Ali se ispostavilo da za temu, za ekološka pitanja, građani Srbije imaju zapravo najviše poverenja u organizacije. Znači, nemaju poverenja u institucije. Mi imamo koliko hoćete institucije. Znači, imamo, ne znam, Agencija za životnu sredinu, Zavod za zaštitu prirode, ministarstva, lokalnim samoupravama takođe. Dakle, od toga svega oni više veruju nama kada govorimo. I onda, kada imate tu moć da dođete u situaciju da vam neko nešto veruje, imate ogromnu odgovornost. I mislim da je to stvar broj 2, a to je da se vratite na onu stručnost o kojoj smo i jutro smo malo govorili o tome. Dakle, podaci koje iznosite, vi ne možete sebi da priuštite onaj beslovezni populizam. Dakle, vi ne možete to da radite, zato što su stvarno, dakle, kada jednom plasirate u javnost neke podatke koji nisu tačni, i nama se to dešava da ljudi, na primjer, dolaze, mi vidimo kako su ljudi dolaze sa nekim idejama da je voda otrovna, da ne treba da se pije, pa ne znam ni ja šta. Pa sad to stvarno nekad nije tačno. Mislim, mi nismo neko ko će sad da uzme i da zastrašuje ljude teorijama zavere. Dakle, na primjeru Beograda, koji je najveći grad tu i u regionu, dakle, voda je dobra za piće. Možda ima malo kamenca, ali voda je dobra za piće. Nemojte da kupujete flaširanu vodu. Flaširana voda je sa ekološkog aspekta i sa socijalnog aspekta, dakle, sa aspekta ekonomske pravde i svega ostalog, nešto najgore što možete da uradite. I onda je neko važno da se to, da takve stvari, znači da pokušate da prikažete celu priču i da se ne, naravno treba odabrati jezik, treba odabrati način, ali mislim da je dosta bilo podcenjivanja ljudi i da kompleksna pitanja takođe zaslužuju da se nađu u javnosti. Znači, da li ćete vi sada da pridobijete ljude, mi smo imali onaj slučaj na Bari Revi, kad smo mesec dana tamo stajali, pomagali takođe lokalne aktiviste sa one strane Dunava i, dakle, ljudi su odreagovali zato što stvarno je, dakle, to je jedan užasan zločin, ali nikad nismo prešli u taj nivo populizma sada, ne znam sad šta se tamo dešava kao to je zaštićeno područje, pa ne znam, dakle, to je sad u nekom procesu je zaštite, jeste tu ima ugroženih nekih vrsta, ali tačno se zna šta je istina, dakle, šta stvarno možete raditi. Mislim da je neke dve stvari, osvajanje poverenja, koje je emotivno stanje. Poverenje je emotivno stanje. Vi kada gledate racionalno, mi smo svi zapravo malo neracionalni. Jer se mi borimo za neke stvari i stvarno borimo se za neke ljude koje uopšte ne poznajemo, a to su buduće generacije. Razumete? Znači, to nije nešto sada da mi imamo neku korist kratkoročno ili nešto, nego, dakle, mi se borimo za nešto i za neka društva u kojima mi ne živimo, u stvari koje će tek doći. I kad pogledate tako, dakle, to mora da postoji, da imate emotivnu svoju motivaciju zašto to radite. Kad je ona dovoljno jaka, ljudi to osete i znaju da imaju poverenje u vas, ali sa tim, dakle, dolazite ogromna odgovornost da govorite uvek istinu. Dakle, da ne potežete za nekim prečicama u tome da vas neko čuje, samo je to tako. Tako da, ne znam, meni su, na primjer, te dve stvari su i najveći zadatak i najveća prepreka, jer živimo u vremenu u kome živimo, i istovremeno i nešto najlepše što možete da uradite. Satisfakcija od toga je to da vidite da se ljudi menjaju, da danas više ljudi razmišlja o tome, da možete da brojite u glavu ljude koliko ih je na protestu, a možete samo prosto da vidite na koji način se razmišlja o stvarima. Ja sam se na nekoj prethodnoj tribini setila nekog festivala koji je bio na Velikom ratnom ostrvu, koje je zaštićeno područje. Dakle, to ne bi smelo ništa se desi. Shvatila se to desilo da je taj festival bio pre 20 godina. I onda sam shvatila da danas, da neko dođe i da kaže pravimo super cool festival na Velikom ratnom ostrvu i bit će super. Ja sam sigurna da bi nas tamo bilo par hiljada da brani to ostrvo. Tako da neke stvari vidite da se menjaju. To je to.
Super, neki pozitivan zaključak. Iako nisi pomenula izazove, izazove ću pitati... Izazov je pridobiti ljude. Dakle, izazov je pridobiti poverenje, izazov je da vas neko čuje. To je izazov koji onda na kome radite. Ok. Nika, izvoli. Yeah, so I will talk about a really specific case where I learned quite harshly what is the biggest challenge and also what is the biggest danger of our fight. 4 months after the water referendum, we knew that we want to do something for a small rural community in Slovenia which didn't have access to clean water because there was a company which was basically using their water source for their commercial purposes. So those people in this community of Anhovo have a really high risk of cancer. They are dying. It's terrible. And we worked with them in the time of water referendum. So they were our spokespersons. They were the people who are telling how it is if you don't have the water in Slovenia. And they said to me when we won on the water referendum, they said, okay, have fun. We know that you will never ever come back to our community because for 15 years we are forgotten. The mayors are going away, governments are changing, but we have this same shitty dying situation in our village. And we decided that we won't be like this. And before the government, at that time the right-wing government was accepting the yearly budget, we did a petition to put a new water source in the budget for this community. We all knew that basically the company would need to shut down, but these are long court procedures and our idea was just to give them the clean water immediately. So when we started the petition, we wanted to go to visit all the parties and we thought, okay, left parties are on our side, we will just need to fight with the right-wing parties. But the biggest challenge and the biggest disappointment for me was the discovery how the capital is connected with social democrats and how social democrats are connected with right-wing parties and how they work in this invisible triangle. So for me, the biggest challenge in this fight was basically understanding that the division on right and left doesn't work here. Here is just the interest of this company who is paying who is working with the mayor of Social Democrats and also on the right-wing side because of this. And what we did is that we were just pain in the ass. We were really loud, we were really transparent, we were also speaking against Social Democrats, mentioning what they are doing, and we said that we will go till the end. And I still, what are the tactics and what we did is that to that meeting with the people from Social Democrat Party where they wanted to threaten us to step a little bit back with our initiative, we set our youngest volunteer. She was 18 at that time. She didn't know who these important politicians are and we just said to her, just listen to them and be quiet and then go. And basically we tried not to take them seriously and also worked really hard with journalists, giving them data, giving them stories and working with this small community. At the end, all voted for our amendment and the community got clean water. But I think that what is this story teaching me and also my organization is that every single next fight that we will have will be harder because the relations behind are not clear to see, firstly. Secondly, there is a lot of bullshit from also left politicians when they speak about protection of water. And most of the time, sometimes they protect the capital, not the people. And thirdly, how to mobilize people in a country which doesn't have right-wing government and which has a government who is verbally on the side of the water and the people, but still doing some crazy stuff. So, and what is the excitement? When they got scared. I love when politicians step back and they know that you are stronger. Fenomenalno i... Yeah. Definitivno i taj trenutak kad pokažeš da nisi stao, već da jednostavno kad pomisle da si pao, da ti ustaješ i da nastavljaš dalje da se boriš, da je to nekako čini mi se najbolji osjećaj i da je tu već poraz one druge strane koja ne razume priču. Yeah, and also every time that you lose, we say it's not we didn't lose, it's just a part of the story that we are building. Let's continue and let's fight. To je važno, Yeah. to je izuzetno važno. Jer nekako svima se sigurno 100% desi da kaže čemu sve ovo.
I onda kreće ono, i zbog toga je super što radimo u timovima i zbog toga je super što imamo više organizacije koje bore ovu priču, jer nekako kad jedna stane, druga dođe da kaže stani i mi smo prošli kroz to, idemo dalje, nastavljamo ovaj put i slično. Olsi, izvoli takođe isto pitanje. I taj priča je izuzetno velika, rekao si sam, traje 10 godina, međutim, super stvari će se desiti i dešavaju se, ali sigurno je bilo puno izazova i eto, makar neke, eto, da nam kažeš ukratko. Yes, of course, 10 years of, it has been 10 years of challenge, actually. So, not, well, but if I would just list them shortly, there are a lot. First of all, it's very difficult to even get the information you need. No matter that all the, the legal provisions are there that are supposed to enable normal people to get the information from the authorities, still there is a big wall that you can't get the information in time. That is the point. So because I started that, how we started with, getting and exchanging the information. Second is, of course, difficult in the beginning to convince people that, this is a reality, this is information that is proven by the science or by the evidences or by the state statistics or whatsoever. And it's, of course, difficult to communicate that to the people. And one of the biggest obstacles in the very beginning for us, it has been attracting the media. So, Vjosa, for them, it was just an ordinary river, nothing important, nothing special about it. And a dam would have been even a good option to be built. So then are all these that have been mentioned, the lethargy that Leila mentioned in the region, the massive wave of immigration of especially young people, not only from my country, but from all the regions. So it doesn't enable the continuation of the already built capacities, because as soon as you build capacity, they left. So there are a lot more. But what I would really spotlight or highlight as the biggest challenge for us, and I believe for all of us as a community, is to change the mindset. And this is what we have been able to achieve, to changing the mindset. When we started the campaign, it was really difficult to even mention or think about damming the dams in a way, because it has been thought, and it still is somehow, that it's everything is good about the hydro. It's a renewable energy, cheap energy. It doesn't harm the environment at all. Not, of course, the local communities and societies. But actually, that is not the truth. The truth is the other way around. And it was really difficult by then, 10 years. So the momentum was not good. Now we are in, I would say, totally different situation. So people are standing up on their own, and they are just seeking for support from us. So that has been for us the challenge, to really change the mindset that there is not every time, or there is not always something good about the hydro. So people now know it, politicians knows it, and the good indicator for that is when you got attacked from the others. So when you got attacked from the others, when they show you and they try to intimidate you, to even threaten you, then there is something good about this, because they really fear you're powerful. So that's what I wanted to add to the discussion. Ok, hvala. Andreja, ti si pripremila i prezentaciju, ne bih voljela da ostane neprikazana, pa ako možeš da to prikažeš, a ujedno i da kažeš, naravno da odgovoriš na ovo pitanje, šta su možda bili i šta jesu i trenutni izazovi u cijeloj priči. Hvala. Pa mislim da se ne bih previše ponavljala sa kolegom i sa koleginicama. Generalno, kako živimo na Balkanu, i mindset je prilično jednak u svim državama.
kako da kažem, najveći izazov je bilo objasniti ljudima da je veće zlo izgubiti rijeku nego napraviti tu hidroelektranu iz razloga što u državama kao što je Crna Gora i mnoge države u regionu, da kažem, siromašnim državama, u tim nekim mjestima gdje su se nudile i planirale te male hidroelektrane nije se nudilo ništa drugo do tada. I ljudi su se vrlo lako hvatali za to kao jedinu razvojnu opciju koja se njima nudila i jedini način da eventualno dobiju put ili dobiju pijeću vodu. Takav je slučaj sa hidroelektranom Kolanica, kada država u ta dva mjesta i okolna sela godinama nije ulagala ništa, onda su došli sa predlogom za hidroelektranu, kada su im rekli ukoliko pristanete na hidroelektranu dobit ćete i put i vodu. I sa te neke strane je i lako razumjeti te ljude zašto je njima možda preći taj put nego neka ugrožena ili endemska vrsta biljna ili životinjska o kojoj ja pričam. To je neki onako zajednički, da kažem, izazov za sve države regiona. Pored toga, ono što bih dodatno istakla jesu meti. Naprimjer, konkretno za slučaj koji sam malo prije pomenula, iskopavanje pijeska i šljunke iz Morače se dešava već duži vremenski period, godinama se to dešava i ljudi u Crnoj Gori su to znali. Par ljudi, par aktivista je nešto o tome pisalo po društvenim mrežama, po Facebooku, tamo, međutim, to kao da nije postojalo. Tek kada su aktivisti poput Vuka i njegovih kolega počeli aktivno svaki dan da objavljuju video snimke iz dronova žive gdje se vidi da je ta rijeka potpuno devastirana i da su izvori pijeće vode za cijelo Primorje potpuno ugroženi, onda se uključio veliki broj medija, zapravo prvo se uključio jedan medij koji je samo izbacio jednu emisiju što je bilo dovoljno da se pokrene cijela priča oko toga i sada se to koliko toliko zakonski procesuira. I ono što su kolege i koleginice također pomenuli jeste teška mobilizacija mladih i generalno u Crnoj Gori se sad toliko dešava raznoraznih aktivnosti, vlade padaju svako malo, znači jednostavno jako je teško skrenuti fokus na eko teme sa svim onim u čemu se ljudi u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Velika je kriza kao i svuda, pretpostavljam, ali čini mi se nekako u Crnoj Gori da je u posljednji period totalno ludilo i ono kada mi u svom ovome haosu gdje oni protestuju na razne neke druge teme, kada mi dođemo da štitimo rijeku, jednostavno nijesmo aktivisti i biolozi, nego smo fanatici, vrlo često tako nazivani, već čak ekoteroristi, to sam zapamtila. Tako da, u principu, slični su neki izazovi, ali što kaže Iva, jeste bolje i bit će bolje i vjerujem da će buduće generacije to nekako da prepoznaju, tako da konkretno kroz ovaj slučaj o kome ću danas pričati, ovo je jedan od lijepih primjera u Crnoj Gori kada se veliki broj mladog stanovništva uključuje. Tako da, ajde da vidimo. možemo da, ne znam sad koliko ja vremena ima, ne bih možemo brzo proći kroz to, jer ja sam htjela ovu priču da donesem u slikama iz razloga što u Kolanici ne bih da pričam previše usmeno jer ne znam kako da je opišem. Što se tiče hidroenergetske situacije generalno u Crnoj Gori, ovo je zapravo presjek prošlogodišnje proizvodnje. Kao što možete da vidite, Crna Gora već dovoljno energije dobija iz hidroizvora, znači 55%, zatim imamo jednu termoelektranu koja je u Pljevljima od 30 do 40% i jako malo, svega nekoliko procenta iz solara i vjetra. Ovo je znači presjek za 2021. godinu, ali se procenti mnogo ne razlikuju po godinama i u isto vrijeme dok se planiraju novi hidroenergetski objekti, mi imamo oko 14% gubitaka na mreži, znači samo tako što je mreža loša i dolje što su neki u žutim brojima jeste zaključak zapravo da Crna Gora proizvodi dovoljno koliko konzumira. Koliko da ona konzumirala, mi imamo dovoljno energije, ali se ta želja za izgradnju novih hidroenergetskih objekata nikako da prestane. Da pretrčimo kroz ovo. Uglavnom, ovo su dva glavna hidroenergetska objekta u Crnoj Gori, hidroelektrana Piva i hidroelektrana Perućica koja nam već daju oko 50% energije.
i situacija sa malim hidroelektranama. Znači još jedna tužna priča iz regiona, slična kao i u Albaniji, u Bosni, i u Srbiji i tako dalje. Uglavnom do sada su napravljene 32, broj mi je malo pobjegao dolje, 32 su izgrađene, s tim što bih napomenula da te prve male hidroelektrane koje su izgrađene su potpuno, da kažem, naslijepo i iskrivene od očiju javnosti, iz razloga što niti su te javne rasprave bile kako da kažem, vidljive, niti su bile transparentne. Svaka od tih malih hidroelektrana je derivaciona po tipu, što znači da se nisu ispoštovale te mjere iz elaborata i slično tome. I ovaj period izgradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori već je nekih 10-15 godina prisutan, međutim ljudi su počeli da se bude i da se bore prije nekoliko godina, kada su shvatili niti da će dobiti puteve, niti nova radna mjesta, niti prosperitet, ni bogatstvo, i da su se obogatili samo ljudi koji su imali novac da to i izgrade. I slične priče kao iz regiona, ljudi su prije par godina počeli da uspiju, da se bore za svoje rijeke i ima tu par pozitivnih slučajeva gdje su ugovori raskinuti, kao što je slučaj sa Bukovicom. Ove godine su odbranjene i Bare Krajske, i ima tu još par pozitivnih primjera, a ima i onih gdje su ljudi bukvalno odvođeni u zatvor zbog narušavanja javnog reda i mira jer su svojim tijelima pokušavali da brane svoje rijeke. Šta sad slijedi? Sad priča o Komarnici. Za razliku od ovih malih hidroelektrana, na Komarnici se planira jedna velika hidroelektrana, 171 metar visoka brana i planirano jezero u dužini od oko 17 km uzvodno od brane. I sada ću vam ovdje pokazati slike Komarnice. To je jedan od najljepših kanjona u Crnoj Gori, posle Tare sigurno najljepši. Ovo je, na primjer, jedan njen središnji dio gdje se nalaze prelijepe šume i ove i lipe i tako dalje. Zatim ona u svom drugom dijelu toka ima litice visoke i do 400 metara, dužina toka je oko 25 km i uliva se u Pivsko jezero. Njen najgornji dio kanjona se naziva i Nevidio i to je posljednji otkriveni kanjon u Europi i prava jedna turistička atrakcija u Šavniku, zato što se iz određenih dijelova tog kanjona toliko je visok i uzak da se skoro jedno vidi nebo, pa je tako i dobio nekako ime. I ovo je isto Komarnica i zapravo koliko je Komarnica vrijedna nije samo neko moje subjektivno mišljenje, nego je ona već, znači, 2017. godine proglašena za park prirode zajedno sa okolnom šumom Dragišnica. To našim vlastima nije smetalo da u istom tom parku prirode planiraju hidroelektranu. Zatim Komarnica je već od 60. godine prošlog vijeka spomenik prirode. Nominovano je Emerald područje, potencijalno Natura 2000 područje, Important Bird Area, i ono što je možda nekako najzvučnije jeste da je Komarnica predlagana da postane dio UNESCO prirodne baštine, to jeste da se pripoji Durmitor nacionalnom parku iz razloga što jedan dio Durmitora, grad Žabljak je isključen zbog loše urbanizacije i upravo je Komarnica zbog svih svojih biodiverzitetskih vrijednosti predložena da bude taj kompenzacioni dio koji će da se uključi, međutim to se nije desilo, naše vlasti su to odbile. Upravo na toj rijeci se planira, ovo su neki samo brzinski podaci o toj budućoj potencijalnoj hidroelektrani Komarnica, znači tu je njena snaga. Ovdje vidimo da bi ona u najboljem slučaju proizvodila 7% energije od ukupne crnogorske proizvodnje energije, s tim što, s obzirom na činjenicu da je projekat rađen zajedno sa Elektroprivredom Srbije, znači Elektroprivreda Srbije, Elektroprivreda Crne Gore, pretpostavlja se da bi ova proizvodnja išla na pola, znači u najboljem nekom slučaju od 3 do 4% energije bismo mi dobili ovom elektranom. Kao što vidite, više od 300 miliona je sad prije svakog poskupljenja i rata u Ukrajini, to je bio proračun preko 300 miliona. Vjerojatno je ta cijena sad porasla. Mislim, ekonomisti Crne Gore procjenjuju da je to čak i preko 500 miliona.
Tako da to su neke osnovne informacije. Ovo su, ono što bih voljela da istaknem jeste da Komarnica nikad nije detaljno istraživana u smislu biodiverziteta. Za potrebe izrade elaborata o procjeni utjecaja na životnu sredinu urađeno je par terenskih dana i na osnovu tih par terenskih dana imamo ove podatke, oko 120 ptica, 450 biljaka, 41 vrsta sisara i tako dalje, a neke grupe organizama kao što su slijepi, miševi, podzemna fauna nikada nisu istraživani, tako da dosta toga ima još da se tamo istraži i ovo je kratka priča o tome, o našem aktivizmu za Komarnicu, znači imajući sve ovo u vidu, koliko je Komarnica vrijedna, s druge strane koliko se mnogo gubi, malo se dobija, mi smo odlučili da ustanemo, kako se to već kaže. I onda smo počeli, prvo smo bili skoro potpuno sami, znači nas par, Vuk i još par kolega i koleginica, počeli smo sa učešćem na okruglim stolovima, kada se govorilo bilo da se priča o Komarnici ili ne, generalno smo se uskakali smo gdje god smo imali priliku da uskačemo, išli smo na javne rasprave gdje su bili razni pokušaji da budemo i smijani i nekako nazivani nekim možda pogrdnim imenima i ekoteroristima i slično tome. Uglavnom u početku je to bilo prilično onako teška borba i investitor, Elektroprivreda Crne Gore, organizovala 2 javne rasprave koje je po zakonu morala da organizuje, jednu u opštini Šavnik, jednu u opštini Fužine, jer se Komarnica nalazi između te 2 opštine. Tražili smo im, i to su prilično, da kažem, jedne od manjih opština u Crnoj Gori, koje su prilično zabočene i tako dalje, i tu je došao jako mali broj ljudi, naravno nije došla generalna javnost iz Crne Gore, onda smo mi njima zahtijevali 3. javnu raspravu koju su oni naravno odbili i onda smo mi organizovali sami javnu raspravu gdje je u glavnom gradu, u Podgorici, gdje je veliki broj ljudi zapravo prvi put ikad čuo da se uopšte to planira na Komarnici i onako baš nam se u tom momentu veliki broj ljudi priključio. I prvi korak koji smo radili nakon učešća javnih rasprava jeste da smo se obratili zajedno sa podrškom iz inostranstva, naravno naših kolega, znači obratili smo se sekretarijatu Berske konvencije gdje smo tužili vladu Crne Gore jer planiraju da potope cijelo Emerald područje. Žalba je poslata u martu ove godine i tada je krenuo cijeli građanski pokret Spasimo Komarnicu. Druga stvar koju smo organizovali jeste kamp na licu mjesta, na Komarnici, koji smo organizovali početkom maja, gdje smo pozvali sve aktiviste, planinare, kajakaše, biologe, sve generalno ljubitelje prirode, čak i kolega iz Albanije bio tu, da dođu i da 4 dana slavimo Komarnicu i kao što vidite imali smo različite radionice, imali smo priče ekologije, biodiverzitetu, imali smo aktivni dan gdje su ljudi sa kajacima se spuštali niz rijeku, predavanja o turizmu, o potencijalima, alternativama, o fly fishingu, o svemu tome što zapravo Komarnica nudi, a njoj se nudi samo jedna opcija razvoja, a to je hidroelektrana. I samo par slika koje onako bih voljela da podijelim sa tog kampa, znači u otprilike preko 200 ljudi je posjetilo kamp za ta 4 dana. To su neke slike sa kampa. To je iz samog kanjona. To su sve slike sa kampa, sa Komarnice. I počela je da stiže podrška iz regiona, ono što je kolega iz Albanije preporučio, mi smo to onako isto ispoštovali, počeli smo, veliki je pozitivan efekt imao kad su se poznate ličnosti uključile i jednostavno to tako je prirodno, to nas je spasilo. I onda smo na kraju, na zadnjem danu kampa imali dolazak tadašnjeg premijera i tadašnje ministarke ekologije koji su došli sa nama da popričaju, pregovaraju i da nas pitaju zašto protestujemo i da nam kažu da se Komarnica neće graditi ukoliko ima veći negativni utjecaj na prirodu. A moja baka danas u selu zna da brana od 170 metara mora imati negativni utjecaj na prirodu. Ok, i onda je ostalo na tom nekom dogovoru da bi 2 mjeseca kasnije, ova mi se slika skratila,
mi dobili informaciju da je data koncesija na korištenje kanjona Komanice na 30 godina Elektroprivredi Crne Gore. I onda smo mi naravno reagovali, odmah smo skočili, oni su tada rekli da to ne mora ništa znači, da je to kako da kažem, proceduralno, ali opet to je samo jedan korak dalje ka katastrofalnom planu. I to bi bilo to ukratko, mislim, imate neke pitanja? To svakako na kraju. Još da čujemo samo Lejlu, onda ćemo da, ja nisam napomenula to na samom početku, da očekujemo naravno i da i vi pitate naše goste večeras sve ono što mislite sve što želite da znate. Lejla, eto i ti. Tvoj neki osvrt. Ali evo sad nekako sam razmišljala o problemima, pa sam malo bila klonula, ali poslije ovog ne može čovjek da bude negativan ili klone. Tako da stvarno hvala, jedva čekam da dođemo. Žao nam je što u maju nismo mogli jer razmišljala sam dakle na dva načina bih to rekla. Jedan je izazovi prema nekako vani i onda izazovi prema nama unutra. Kad kažem nama unutra, svima nama koji smo angažovani i nastojimo da djelujemo zajednički. I ovo je neki moj lični stav. Dakle, kao što sam rekla, u ove neke manje od 3 godine borbe konkretno unutar pokreta za rijeke u BiH i u regiji. Spominjala sam na početku, u Bosni i Hercegovini stvarno ljudi su izgubili povjerenje u bilo šta. Toliko su izigrani, toliko puta iznevjereni da kad krenete da tražite od njih njihovo vrijeme i angažman i da rizikuju svoje poslove, da rizikuju status i način tretiranja njihove djece u školama, stvarno to mora biti nešto u što ljudi vjeruju. Sa podcrtavanjem nade. Ljudi moraju da imaju nadu i vjeru da mi zajednički to nešto možemo da uradimo. I nekako to je za mene najveći izvor energije, ali istovremeno je najteži posao da ljude koji su u potpunom mraku nekako kažemo ljudi ima svjetla. Hajmo zajedno, kad se uhvatimo zajedno, to je neko svjetlo, zaista nastaje svjetlo. To je nekako teško bilo, a onda možda je ovaj dio koji možda može biti interesantan. Mi kada smo krenuli u taj pritisak prema vladi federacije, konkretno, ovo kažem, na tome sam radila i neki moj lični utisak, mi smo onda na neki način, nakon tog sastanka sa premijerom federacije, dobili obećanje da će male hidrocentrale biti zaustavljene. I to se desilo nekada krajem 2020. godine. One i jesu zaustavljene, dakle, prije par mjeseci, 2022. godine, ali u te 2 godine mi smo morali, naravno, konstantno da vršimo pritisak na njih, znajući da pozicija se nešto promijenila, jer nije sad više bilo da su oni političari, oni neki za koji mi znamo da su krivi, oni su na kraju krojili te zakone, oni su to sve omogućili i onda si mogao da nekako full frontalno ih kritikuješ. Sada odjedanput ti se često s njima u kontaktu, sad ti nešto od njih i trebaš. I odmjeravanje toga da ostaneš na liniji kritike i na svojih stavova, ali da ne pređeš neku, da kažemo, crtu koju ti taj neki aktivizam, taj neposredni aktivizam, kad mi samo govorimo neku istinu, znajući da oni tamo pretvaraju nas da nas ne čuju i ne reaguju, drugačije je kad se dobije njihova reakcija i onda sada to neko nivelisanje 100 puta gledanje rečenica, da li smo ostali na tragu svojih uvjerenja, ali da istovremeno tamo ne provociramo da neko iz mjesta sujete ili ne znam, ja kaže, šta ćete vi sad? U zemlji u kojoj političari ne slušaju ljude. Dakle, ne pričamo o nekoj zemlji u kojoj imamo pravnu državu, u kojoj postoji politička odgovornost, nego mi smo zatočeni u tom sistemu. Tako da bi to rekla da je prema vani. Prema nama unutra nekako opet obuzdavanje i naših sujeta, kada mi dođemo pa se mi ne razumijemo, ne slažemo, nekako obuzdavanje vlastitih sujeta i ostanak fokusa na ono što je borba i što je zajednički cilj i znanje da ne može biti kao što je bilo ko od nas zamislio, može biti samo onako kako se svi zajedno nekako dogovorimo. To je recimo i angažman svih, dakle iznutra da stvarno svako može da da doprinos i da svačije malo moje, malo tvoje, malo naše, malo je to neko veliko puno
koje učini da onda pred političarima smo jači. I to je neki cilj. Evo, uspjeli smo ovdje, ali kažem, borba nije se završila, imamo toliko puno problema. Pokreti svi, to je važno da kažem, nisam spomenula. Ovaj zakon, dakle, zabranjuje nove male hidroelektrane, to su novi koncesioni ugovori, a svim postojećim koncesionim ugovorima daje rok od 3 godine da dobiju tu energetsku dozvolu. Što znači da mi moramo i dalje slučaj po slučaj držati na oku i boriti se, a naši slučajevi koje sam na početku spomenula, tamo gdje već postoje i energetske dozvole, pa su neke osporene, to su slučajevi koje i dalje branimo i pravno i medijski i na terenu i tako da ima još puno posla, a nisu ni male hidrocentrale jedini problem naših rijeka. Ima tu mnogo problema, ali imamo i buđenje svijesti, ima i nas koji, evo, zapitamo se često što nam ovo sve treba, ali onda opet motivišemo se, vjerujemo u bolji svijet i nekako od njega ne odustajemo. Super, hvala Lejla. Da ne bih ulazila u neku dalju priču sada, do čemu pitanja? Ima li? Izvoli. Dobroveče. Ne znam da li se čujemo. Moje ime je Slobodan Knežević. Veliko poštovanje za vaše borbe i duboki naklon. Moje pitanje jeste, budući da je ovo regionalna konferencija i da je ovdje svima poznata izreka studenti su u pravu i to je možda jedan od prvih velikih protesta koji se desio u ovom regionu, odnosno u bivšoj državi. I ono što ja imam utisak što su političari preuzeli od tog studenti su u pravu jeste ništa vi ne brinite, neće biti ništa od problema, mi ćemo to rešiti, zaustavit ćemo izgradnju, investiciju ili već nešto i onda se u pokretima dešava nešto što ja vidim kao nekakvu vrstu podele, a to je kako nastaviti borbu. Da li nastaviti istom jačinom, istom kritikom i imamo one glasove koji kažu ne, sad trebamo da se primirimo, evo obećano nam je, pa ako ne bude tako, onda ćemo se buniti. Moje pitanje za sve vas koji se prosto osjetite da želite da odgovorite na njega jeste koji put izabrati. Da li, eto, neka to bude vaš savjet za sve nas, aktiviste. Hvala. Kada obećaju, kad najviše treba zapeti. Što rekli i onda imamo, snimili smo ih, uhvatili smo ih u obećanju, onda imamo osnov za, kako mi kažemo, društvene mreže, medijsku kampanju. Rekli ste, ispunite, rekli ste, ispunite. Tad najžešće treba zapeti. To je neko moje iskustvo. Mislim, teško je, stvarno je teško šta da se radi u toj situaciji, zato što mi imamo, na primjer, vrlo često situaciju da političari koji nemaju veze sa nadležnostima i u čijoj uopšte nije moći da takve stvari obećavaju, uzmu pa obećavaju. I onda sad ti treba da sediš sa njima i da dogovaraš, a znaš da on nema nikakve veze, kažemo on, ili znamo na koga mislim, da on nema nikakve veze da on čuva, na primjer, reku Studenicu. A čovjek obeća, mrtav vladan, da će reka Studenica biti zaštićena, a uopšte nije zaštićena. Ili kaže da neće biti gradnje na Brevini koja je pritoka Studenice, a tamo već jedna mala hidroelektrana stoji, nema upotrebnu dozvolu, jer očigledno su nešto, znači, nisu ispoštovali šta treba. Dakle, tako da, stvarno je, kod nas je ozbiljna dilema, najviše zato što institucije ne funkcionišu. Znači, političari koji, u stvari, oni misle da su oni jednako institucije. I onda ti treba da sediš sa nekim maltene lično, individualno, da pregovaraš neke stvari koje uopšte ne treba, ti daješ legitimitet takvom ponašanju, daješ legitimitet razgradnji dalje institucija. I onda je to užasno jedan sklizak teren da ti ideš na zatvorene, oni uvek zovu na zatvorene sastanke, da ti ideš na zatvorene sastanke, da ti sačekaš da vidiš što će nešto biti. Jer evo, na primjer, mi smo onolike, znači imali smo proteste, imali smo, na primjer, zabrane, odnosno brisanje iz prostornih planova malih hidroelektrana u opštini Pirot, odnosno koju obuhvata i Staru planinu delom. Imali smo proteste, svašta nešto se dešavalo, zabrane moratorijume na lokalnom nivou. Međutim, kad je došlo to do nacionalnog nivoa, nekako nam je bačena koska, odnosno
izašlo se u javnost da za male hidroelektrane neće biti gradnje u zaštićenim područjima. Znači, to je toliko šuplja, ne mislim šuplje kao ovako uvredljivo, nego porozna jedna kategorija zabrana u zaštićenim područjima. Prvo, Srbija ima malo zaštićenih područja. Ona koja ima, one su već degradirane. Evo imamo tu i drugaricu iz Šuma Fruške gore koja se bori svim silama da se tamo ne upropasti taj nacionalni park. Znači, i u takvoj situaciji vi sad imate neko obećanje da neće biti izgradnje, osim ako se, na primjer, sad dalje piše tamo u zakonu, ne proglasi javni interes. A mislim, ko proglašava taj javni interes? Oni isti koji daju te dozvole. Tako da je jako je teško ne upasti u to, u davanje legitimiteta, ali istovremeno, dakle, vi nemate s kim trećim da pregovarate. Nažalost, ti ljudi imaju neku moć i stvarno, mislim da je znači, to je uvek pitanje dogovora i pregovora, ali meni, evo sad u svoje ime, meni je uvek najbliže da se opet vratimo u institucijama. Znači, da vidimo ko stvarno ima nadležnost za to, ko stvarno treba da podnese izveštaj, koja inspekcija stvarno treba da izađe na teren. Dakle, ta obećanja koja dolaze onako nekako arbitrarno, paušalno, dakle, ja stvarno ne mogu na to da se obazirem iz razloga što na kraju se pokazalo, evo koliko sad, na primjer, se intenzivira borba oko ekologije par poslednjih godina, recimo 3-4, da ta obećanja na kraju nisu donela ništa. Nažalost, nisu donela ništa. Čak i kad smo mi gruvali, ovo što kaže Leja, kad smo mi dakle, zato što prosto to obećavaju ljudi koji uopšte nemaju, koji to koriste čisto populistički. Like, I have 3 rules. Like, first rule is that, like, when it comes to, like, people losing their access to water, like, nature being endangered, animal species being endangered, I should never understand the human side why a certain politician cannot do something. Because they always want to get you on this, that they try to explain you why they are in hard position to do something which is right and how you should understand them as human beings. And as she said, when you look at them there, like in the eye, drinking coffee with them, you suddenly understand like why maybe it is hard for them or like what are their problems. But this is a moment when you need to take the closest thing that you have and hit yourself on the head and be like, no, like you need to do something and be consistent. This is the first thing. The second thing is that you need to be consistent also like from your side. So what we always do is when they do the right thing, we say, good job, thank you. This and this and this politician did something really good. But when they, sorry for expression, when they fuck it up next time, like we will say that they fucked it up. And the third thing is when you win, like the only moment when I was coordinating the water referendum, the only day when I cried was one day before the results, because suddenly all the presidents of political parties realized that probably we will win, and they wanted to speak on the press conference when the results came in instead of us. And they put enormous pressure on me, and I, again, saw them as human beings and wanted, like, yeah, let's all be part of the happiness of the celebration. And then my team came and hit me, like, and they were like, Nika, like, people worked for this referendum. We won. Like, they shouldn't take away our victory. So also, when you win, like, you should protect the people, the communities who are actually working on it, and don't allow the politicians to use this for political points. Fenomenalno, to sam baš htjela i da dodam, jer često se to desi, da se nekako otme taj rezultat, a s druge strane, izvoli. If I can, I'll say it in English so Nika can understand me. That's exactly what's happening in Bosnia right now, because we have elections right now in October, so it's pre-election time, and every political party is now saying how they contributed to the law, how their delegates, representatives, you know, how their political leaders started the initiative. Some of those parts are true, but they did it only because there was an enormous pressure on them to deliver for the benefit of the people. We constantly have to repeat that they were the ones who created this mess in the first place. So, yeah, one has to be very careful about that. Ali je jako važno igrati u timu, to jest biti timski igrač. To što je Nika sad kazala da je tim zaustavio prilikom
ti svi stvari, to je zaista važno, jer nekako smiriti svoj ego, zaustaviti sebe u tom trenutku je jače od svega toga i onda se dešavaju prave stvari. Hvala na pitanju, super pitanje. Izvolite. Na srpskom? Da, može. Ja sam Milica Lukić. Imam dva pitanja. Jedno pitanje je za kolegu iz Albanije, pošto u Srbiji nemamo mogućnosti da toliko često čujemo o ekološkim problemima i borbama u vašoj zemlji. Da li možete da nam kažete šta su vam neki sledeći izazovi ili neke buduće borbe koje planirate da vodite? I drugo pitanje, prenosim sa Instagram, upravo sam ga dobila od prijateljice koja prati live. Eto, koristim da prenesem jedno pitanje. U ovom trenutku mnogi ljudi, pa i ona sama, osjećaju se prezasićeno pitanjem ekoloških borba, jer u isto vreme imamo problem sa pijaćom vodom, zagađenim vazduhom, pa onda pitanje litijuma, kineske investicije i tako dalje, sada starica i sve slično. Ljudi su jednostavno preopterećeni i ne znaju šta je najvažnije, zato što svi govore da je sve najvažnije i možda je to za običnog čoveka, poput te moje prijateljice, koji nisu aktivisti i nisu u toj meri ekološki osvješćeni, za njih je to previše. I ne znaju na kojoj strani, onda se jednostavno povuku i distanciraju se od toga. Pa, eto, možda komentar na to pitanje. Hvala. Evo prvo Nika, izvolite vi. I wouldn't say that people are really fed up with the information about the ecology. I wish this could be the truth, but it's not. People are, every day on the news, you are seeing, watching, or notifying for the car accidents, for every little other shit but not for the ecological. That's for sure. You are definitely bombarded by the politicians. What are they doing, where they are, drinking some wine, making some deals, but never, you are never that much informed, properly informed about the ecology and about all these topics that you mentioned. But in the end of the day, I wouldn't see it really narrow as just an ecological problem. We are here talking about purely fundamental, essential democratic processes. So this is how the democracy is made. Somebody asked about the promises. Yes, normally in the Western world, when the big guy speaks, like the prime minister, president, whoever is the decision maker speaks, that means something. That means that it should be done like that. But in our countries, it's not. And this is because of the fragile democratic systems. So keeping the word, keeping the promise is a must. It's a law that you can't go beyond. It's a red line in the Western world, but in ours, it's not. And that's why we must try to build this by really chasing after the promises, but really committed to the ones that are throwing the promises on the public to really keep them. And this makes the institutions stronger. This makes the state works properly and not the big men or women to dominate the institutions. Because we must not forget, the story behind all the region has been part of the Ottoman Empire, and this is somehow stamped in our genes. But we need to change that, and we need to really go beyond this. And this can be achieved by requesting the enforcement of the law and being us as the first ones to follow that example. So you asked me about what will be the next campaign. It's not that we are planning what will be our next campaign. Luckily, the politicians are giving us enough to deal with. And when I'm saying enough, it's more than that we can handle with all these bad decision making. But we as Eco-Albania, it's not that we are dealing only with a campaigning for the protection of nature, but we are also having other pillars of works. And one of them is awareness raising and education. Education is, I would say, the very, very basic pillar of every
organizations work. If we educate the people to really behave democratically, ecologically, then the change that we want to achieve would be much closer to us. Thank you. Drugo pitanje je bilo takođe pitanje s Instagrama, to da ne zaboravimo, ako neko želi da odgovori takođe i na to pitanje od vas. Ima... Užasno je teško pitanje, ne znam. Mislim, stoji ovo što Olsi kaže da nema zapravo ni dovoljno informacija, ali sa druge strane, stvarno, kada uđeš, kada se otvori to, kada gledaš putem društvenih mreža, kada gledaš sve organizacije koje niču, dok sada traje ovaj razgovor, mi imamo sigurno 10 novih inicijativa u Srbiji koje su se pojavile, da kažem, 50 novih inicijativa na Balkanu koje su rešene da sprečavaju ekološke probleme. Dakle, to je toliki progresivni rast koji je jako teško ispratiti i čovek se oseti stvarno overwhelmed na engleskom, znači oseti se, prosto ne može to sve da ponese, ne može ni da shvati kolika je ozbiljnost. I ja uopšte nisam sebična u tom smislu sada, ja se bavim vodom, voda nije najvažnija, niti je sad vazduh samo najvažniji, niti je samo su šume najvažnije i tako dalje. Mislim da je najvažnije ono što ti trenutno možeš da radiš. Znači, ne možete uopšte, dakle, ne postoji ultimativni sada arbitar koji vam kaže, znate šta, najugroženija su prava žena, pa onda razmišljajte o socijalnim pravima, pa onda razmišljajte o ekološkim pravima, pa razmišljajte o LGBT ljudima. Dakle, ne možemo, prosto je jako teško da rangiramo, svako treba da se bavi onime šta trenutno može da uhvati i gde može najbolje da doprinese. Eto, to je otprilike neka moja poruka tvojoj drugarici, pozovi slobodno se priključi pravo na vodu, inače. And also, like, people don't need to do so much as we do. Like, they all don't need to sacrifice private life and don't sleep and work all the time. Sometimes it is enough just to sign a petition or just to share a Facebook post or come to the protest. Like, you can do not like a huge thing to be a part of a change. And if every single person will do something small and maybe something even fun, like, we can do something. So we always say to the people, like, do what you can. Like, and it is fine. And it is better than nothing. Yeah. Sigurno. Evo, izvolite vi, pa onda posle. Aha, okej. Alma, nisam videla Almu. Iako je zelo... Ok, dobro. Glasnije. A onda vam ne treba mikrofon, ali dobro. Dobro večer, hvala vam za izlaganje. Prije svega, jako interesantna iskustva iz regiona. Uvijek je, mislim, dobro podijeliti šta se dešava. Ipak mi dijelimo neku, ajmo reći, zajedničku istoriju i geografski smo okrenuti jedni na druge. Imam jedno pitanje za Niku iz Slovenije. Imala sam priliku da razgovaram sa jednim parlamentarcem iz reda socijaldemokrata koji je bio jako aktivan za vrijeme, hajmo reći, vaše kampanje za ustavnu zaštitu vode. I ono što mene malo, hajmo reći, nervira u svemu tom je što je u regionu to veoma odjeknulo, recimo dosta godina poslije nego što se to desilo, ali to svi tako površno prenesu, kao eto zaštićen ustavom i to je to. Međutim, ja sam baš u razgovoru sa njim htjela provjeriti na jednom primjeru. Rekao, evo dođe i kompanija, želi da jedan izvor vode dobije da bi proizvodila sok, pivo ili šta god. Kako se to ustavno pravo reflektuje u praksi, u političkoj sad praksi, ekonomskoj praksi? Da li postoji tijelo koje, ne znam, čini skup građana koji će sad odlučiti o tom zajedničkom pravu i kako će se ta voda koristiti i slično? Kad smo malo ušli u detalje, on je meni rekao da nikad zapravo nije donesen čitav niz podzakonskih akata kojim bi se to polje zapravo uradilo. Znači, šta se desilo, osim tog što je simbolički jako značajno, šta se dalje desilo? Hvala.
Right to free water was written in the constitution, we were all like celebrating. It was actually like a huge movement on political and also civil society level to put this in the constitution. But when the referendum came and when, for example, then the case of this village of Anhovo came, the constitution didn't help at all. So like it was just like something, like we were thinking what we can do with it. We were asking lawyers like how we can use it. But because the law was about buildings, not about directly water, they found like a new turn how to go away from the constitution. I will still say that it is an important signal, like which is also nice to say that we have this written, but like what it is shown is that basically they always find a way. Like they always find a way, and I think that we also need to become, as an activist, more aware of the Constitution. Like when it comes to abortion, because we have also it written in the Constitution, whenever something happens, we come and like with the book and scream and like are like, this is our like state, but here we are not like this. So I think that this is also a challenge for us, and it is also showing like what the lack of practices, like of cases, which are relying on the Constitution in that sense, means like how blind we are also. This is like completely honest answer. I can just contribute a little bit because it's very inspirational for all of us around the region and elsewhere. But we did something else. We did this research that was investigating exactly Navodno pravo, that was investigating right to water in Serbia, with the aim of not having the situation where some politician or someone comes and says, okay, we want water in constitution. There was actually a few initiatives from some parliamentarians years ago. But what would that mean is like, you know, how you call it, like, you know, just a dead letter on the white paper. It practically does not mean that de facto you will have protection of water. And that's why we have some suggestion for policymakers or whoever. It's 10 different suggestions that are referring not only to constitution, but also to different laws and procedures that need to be coherent in protection of, because today, as I said, like water is a public good. That's what it says in the law. That's not, you know, it's nothing else. But then the ways that you can privatize it, the ways that you can, you know, use it and misuse it are very numerous. So yeah, watch out for also small letters. I can just tell like a little stupid and funny story about the moments when the water was written in the Constitution. The biggest party at that time was Stranka Mira Cerarja. It was like a centrist party, and they wanted to promote this moment of writing the right to drinkable water in the Constitution, and they did it with bottled water, which was like giving it to the people on the street. So you cannot like be better than centrist sometimes. Mislim, kao što sam rekla, simbolički jako važno i mislim da je otvorilo prostor da se u političkoj praksi to dodatno razradi, sigurno, ali ono što možda svakako ću uzeti materijal, ali ono što bi meni, evo kao osoba koja dolazi iz tog spektra političkih nauka, meni bi bilo zanimljivo i stvaranje nekih novih institucija, recimo Beni Komuni pokret u Italiji je dosta radio na tom inoviranju gdje su oni zahtijevali ministarstvo za zajednička dobra kako bi se upravo kroz njega malo bolje regulisalo upravljanje zajedničkim dobrima, ili može se i razmišljati recimo u slučaju kada su vodovod u Parizu ponovo vratili pod javnu upravu, mada kažu da to i nije najsvjetliji primjer, ali svejedno imali su jedno tijelo kojeg su činili predstavnici vodovoda, građana i radnika, upravo kako bi se odluke mogle na neki, što bi se reklo, pravedan način donositi, tako da sigurno da je ovo jedna odlična tema i možda neki novi pravac u kojem i mi kao pokreti možemo ulaziti, malo više razmišljati o nekoj institucionalizaciji. Hvala. Ovdje možemo, 3 tačnije. Možemo ih sva 3 čuti?
a onda posle odgovoriti i sa tim da... English or okay. So my question is how to think about rivers specifically as a common good and yet not nationalize it, because we often hear at the protests that the rivers don't know any borders, and that was often the reason for uniting people from different regions and across the borders and so on. And yet I have a feeling that when the activists come back home from those protests, they have to work out very specific national legislations. However common they are, we are living in national states with national and often sub-national legal systems. And yet, when you change the vodostaj, so the riverbed of one river in one part of in one place, it often has effects far further, right, across some other border. And so I'm just wondering how to think about the injustices in this kind of material way that water brings, not just as a symbol, but materially. So I'm thinking about I'm going to give one example connecting Montenegro and Albania. Maybe it's a fake example, I don't know, this is what I heard. So I love going to this nudist island called Ada Bojana at the south of Montenegro, and it is undergoing a radical erosion of the coast, which also brought an erosion of nudism and erosion of state governance of that island. Basically, the water didn't just brought a lot of sand into back to the sea, but also it got away the local restaurant. That was the opportunity after 4 decades to privatize that restaurant and basically to give a big part of the whole resort into a kind of rent to the private owner for the first time, connected to the government from what I heard. And yet that erosion is not only connected to the bad governance of the island, the too many private things going on that island and on the river, or to direct taking of the sand from there, but also to emergence of micro hydropower plant in Drim River in Albania, if that's what I heard, because that stops, so Drim brings water back to Bojana or Buna River and then to Adriatic, and the micro hydropower plant stops the sand. So I'm just wondering, these are two communities that are affected by the privatization of water de facto, of a river water through a micro hydropower plant and through a kind of erosion and privatization of a nudist island. They might be very different communities living and using those places, but can we think about the privatizations that they are undergoing as connected and bring some kind of universality connecting them through the very water that is connecting them? So that was a broad question. Ova 2 pitanja, izvoli. Dobro večer, ja sam Nikola, dolazim iz omladinske organizacije Zelena omladina Srbije. S tim u vidu čuo sam jedanput večeras omladinu i interesuje me mobilizacija omladine generalno. Pošto smo mi donekle svi ovde sličnih godina manje više, kada pričamo o mlađim generacijama koje su sad recimo 2004. do 2003. Imajući u vidu tranziciju koja se desila i komunifikacija koja se dešava, tako da možda mlađe generacije čak misle da sve moraju da plate. Znači, tako da, kako dospeti do mlađih generacija koje imaju možda inherentno sad već drugačije mišljenje o društvu i svetu od nas, samo me to interesovalo, pošto postaje sve već očiglednije taj socijalni neki ili kulturološki čak jaz, samo na osnovu toga što mi, možda moja generacija i generacija mojih roditelja smatra da nešto treba da imaju kao pravo, voda ili šta god, dok mlađe generacije su se privikle da kupuju vodu iz flaše i ostalo. To je jedan primjer, ima ih mnogo. Eto, samo na to. Hvala. Dobro večer, ja sam Vuk Iković, dolazim iz Crne Gore. Iva je rekla da je najveći izazov dobiti povjerenje od građana. Pa mene interesuje baš pitanje za Ivu, a i ostali ako se pronalaze da prokomentarišu na koji način mogu da dobijem povjerenje od mještana ili građana
ukoliko oni ne prepoznaju dati problem kao svoj lični interes? Hvala. Na prvo pitanje, da li ima neko ko bi odgovorio, da li... Izvoli. Na maternjem jeziku ću. Nekako tu ideja regionalnog saveza. Odbranimo rijeke Balkana, jer stvarno rijeke nemaju granice i spajaju ljude i geografski prostor. Ono što jeste poteškoća, mi smo imali osnivanje u julu prošle godine, definitivno između sebe da se jesmo podržavali od gledanja dokumenata, saopštenja, savjeta i tako dalje. Međutim, nažalost, kao što je kolegica postavila pitanje sa Instagrama i građani shvaćaju da je toliko ekoloških problema, a nažalost nas nema dovoljno. I šta se u stvari desi, evo ja kažem iz svog nekog ličnog iskustva, je da dođeš kući i da od tih gorućih stvari oko tebe nekako ne stižeš, ne možeš jednostavno fizički, vremenski da sad sjedeš pa da taktiziraš i strategiziraš na tom nivou. Međutim, mi se nadamo stvarno da činjenica da evo i večeras danas, ovih par dana smo tu i da smo stalno u kontaktu, da ovi slučajevi koji se dakle stiču svih nas i neki od njih više direktno nego neki indirektno, uvijek se, ne znam ko je bio govorio, kao kada presuši rečica na Madagaskaru tiče se svih nas, a kamoli ovdje. Mi se nadamo, danas smo pričali o budućnosti i o razvoju regionalnog saveza i upravo smo prepoznali da bi nam dobro došle radne grupe i pogotovo ta pravna grupa koja bi onda sjela pa proanalizirala, pa da vidimo na koji način kuda krenuti. Možda medijski bi mogli ispratiti, ali šta sad kad mi dignemo frku ako nemamo tim koji će reći prekršene su ove konvencije, ne znam, nija dogovori, ekološki zakoni u obje zemlje i tako dalje. Tako da we are getting there. Nadamo se, već smo danas pričali kako možemo pružiti podršku i za Komarnicu i tako dalje. Treba toga više, nema dileme. Vezano isto za vaše pitanje, generalno ne znam da li postoji pozitivan slučaj da ukoliko se neki hidroenergetski objekat planirao na Crnogorskoj rijeci, Crnogorskoj nazovimo je, da se kontaktirala susjedna država u koju se ta rijeka uliva, da se odradi neka regionalna procjena. Tako da ja znam da su oni u obavezi, baš za Komarnicu. To je bio jedan od negativnih komentara na Elabora, znači uopšte nije kontaktirana druga država koja direktno također ima veze sa tom rijekom, tako da tu smo, super je plan, ali mislim da smo na apsolutnoj nuli. Ili, na primjer, rijeka Cirna, Cemi River, koju također dijelimo sa Albanijom. U Crnoj Gori je spomenik prirode i to je jedna prelijepa rijeka, fantastična rijeka koja se uliva u Moraču i izvire sa Prokletija, a sa druge strane, sa albanske strane, na njoj postoje ne znam kolike, 3, 4 do 5 malih hidroelektrana i vi kad idete uzvodno tom rijekom, kada izađete iz Crne Gore, znači spomenik prirode je ludilo zaštićeno, kad uđete u Albaniju, ona je potpuno suva, sva je u cijevima. Tako da to su te neke stvari koje su prisutne svuda. Drugo pitanje se ticalo mladih i kako njih mobilisati. Eto, Nika, da li vi želite da odgovorite na to pitanje? I think that you just need to take them serious. They want to understand exactly what is happening, and the biggest mistake that you can do is that you want to make things easier for them. So, what we saw in all our campaigns, and we are doing campaigns for different things, is that if young people understand how systemically bad some things are, how all the things are connected globally, what is the problem in the system in which we are, and what they can do, they will work. And also the second thing is that the filter, what to do in certain campaign for us is really easy. If we find joy and fun in the things that we do in the campaigns, or if we find meaning, then also they will find the meaning. And meaning will find people who are 18 and 86. And if we find something cringe, or if we find something cool and are not sure if it is really cool or not, young people will hate it.
So like what we did in the referendum for water is that we discovered that one thing that people need in a campaign is an object which is basically giving a sense of community. So something that people can wear, can have, and it's a little bit more like special, that they show that they are part of the movement. And what we did is that we did earrings out of waste plastic, and we named it Vizjak Tears. Vizjak was Minister for Environment at that point. And every person who sent 10 messages to go to elections and to referendum and send them screenshots got the earrings. So in one moment you saw in like small villages, big cities, big cities, how cities can be big in Slovenia, like in the cities, like you saw like people wearing like the earrings and being happy about it. So we also noticed that try things that are different and try things that gave you joy. What we also did is that we had a deal with some pizza delivery services. So whenever they brought pizza to people, they gave them a leaflet about referendum. So we reached people like this. We also had a deal with local coffee shops and with bars that when they bring you a glass of water next to the coffee, they had leaflet with them. And what we also did is that we had like some bars and restaurants who were so supportive that their waiters were just wearing like t-shirts for referendum. And still in Ljubljana, if you go and have like dinner somewhere, you can see waiters in our shirts and it's like, yeah. Fenomenalno. I treće pitanje je bilo kako se izboriti da to pitanje, to jest ovaj problem bude u interesu kod ljudi koji smatraju, kako da veruju. Da. Eto, to možete možda vi kazati, pošto ipak dolazimo do neke pobjede na Vjosi. Kako ste uspjeli da uverite da je taj problem svima u interesu? Yes, because it's a bit late, the translation. You know, I wanted also to add something to your question regarding the approach that it needs to be, not only for rivers, of course, because nature knows no borders. It's not that only the rivers. But with rivers is even more specific because they connect different areas. And the example of Semi River, which we have followed with major concern, is one of them, and also what you mentioned. It needs, it has to be technically explained to the people, because the sediment management on the river, it's not something that everybody can understand. But that's what defines the river: the sediment, or the let's say the geology or geomorphology, and the water. And the sediment is being transported only by water power to the sea, and that defines the river. So there are a few things that everybody can understand about the river. A river is a living ecosystem. It's a kind of vivid and moving ecosystem which is defined by the water, the sediment, and the underneath river. Whenever you see a river, you can imagine that there is twice or three times bigger going underneath. And there is also a world living in there with microorganisms and with insects and with whatever it is, larvae of insects and whatever. So this is a technical part which our world, our modern world, has been transposed and translated into the legal frame. So there are a lot of treaties, a lot of international treaties, and even bilateral treaties for good governance on sharing waters. And sharing waters, it's not only sharing the water, but it's also sharing and taking care about the problems with the waters. But in the region, all I know is that all the countries are part of the same treaties, of the same conventions, and they do have bilateral bodies, institutions. The issue is whether there is a will to really enforce this sort of regulation. Coming back to your youth question, it's
it is difficult, but the key word for that is adapt. So get adapted to different audiences. And I will jump into the how we did with the Vjosa. It's exactly like this. Getting adapted to different audiences. So whenever we are in a conference with scientists, you have to use really the wooden technical language so they can immediately understand. But you can't use the same language, and if you want to transmit the same message to the other audience, which might be the local community or children. We do a lot of work with environmental education in schools with children. And you cannot, of course, use the same language with the politicians. You need to be kind of ill talking with them in order to get the very best out. And what we did for the visibility, for instance, for the view, so we've done a lot of crazy ideas, starting with this Vjosa National Park now, for instance, movement, which has been kind of putting the message with huge fabrics in all cities or important cities in Europe. And there's been a hell of work out of this to transfer those. There were like 80 kilos and posts and delivers. But we managed, and the picture was, or the idea of the picture was to have this message in front of the renowned heritage, cultural heritage site or architectural sites. Like we've done this in Paris, but just close to the Eiffel Tower or Brandenburg Gate or whatever, you know. And that the message was clear. So if we are not really willing to give up for preserving our cultural and historical heritage, why are we so easily giving up for protecting our nature? So you have to compare this. But this has been just one of the movements, and of course we've done a lot of, especially during the pre-election campaign where the politicians are more sensible. And actually that is the only period where they can really hear you. Other than that, they are totally chaotic on this, so they just get message, but as soon as they get, they just simply forget. And we've done a lot of public campaign about this, starting from the huge LED screens, city bus stations, even these little pocket of sugars in the bars and whatever, with really brilliant messages. Of course, it's not us, and that has been one of the challenges. We have struggled a lot in the very first 3 years of our campaign, how to make the beauty of the Vjosa visible and how to make the, let's say, the problem of the dams visible. And it has been really tough time because myself, I'm a hydrobiologist. Of course, I can throw ideas, but I'm not a professional. And as soon as we decided that, okay, we have to go with the professionals, that they are the ones to really nicely pack and transmit our message, then the thing really did get out of the bubble. And this is another recommendation. If you want to start a campaign, you can put a lot of passion on it, but you have to involve others that are good on their part of the job. Other than that, you could really burn yourself, but you could not succeed. And this is what we did then. We hired professional PR companies that are really doing their job. And just a very short, very funny example what we did regarding the sediment transport, for instance. There have been calculations from researchers from Austria to calculate the amount of sediments that would have been blocked by one large dam on the Vjosa, and there was like, I don't know, 40 million tons annually. And the guy was trying to explain in the workshops, in conferences, he's a good guy, but it is difficult. And while the PR person made something really simple. So a chain full of big trucks from Tirana to London, that is the amount of sediment that are going to be missed in the Adriatic if you put it there. It's visible for everybody, isn't it? I think that sometimes we also just don't understand like why something is important for us. My own personal experience is that
when they tried to convince me to do the water referendum, they came to me with like a lot of scientific arguments like about how the flow of the river will change and like how everything is changing and how if we put this in the river in Ljubljana, how other rivers will be damaged. And for me, it was like, why would I go to a referendum because of this? Like, I was completely transparent with the environmental organizations, and I was like, I'm not from this sphere. I don't understand anything. I don't understand your passion. And then they said two things. First thing, they said otters will die. And I was like, oh my God, if otters will die, we are going to the referendum. And the second thing that they said was like, you will need to pay to swim in the lake. And for me, like those most simple messages were the first messages that make me like, yes, I will do the referendum. Super, zaista. Jednostavne stvari pokreću ljude. Iva, još? Da, pošto si me pitao, pa da ja samo zatvorim. Jedna stvar, mislim, ovo je bitno za mlade. Za sada nemamo neku dobru praksu, iskreno. I dalje su malo izolovani. Pojavljuju se tu neki onako individualno mladi koji su zainteresovani iz nekih svojih sad priča, ali organizovani mladi, ono kako se ranije zamišljalo to sad, pa ne znam, studenti i ovi oni, to se više ne rađa se tako samo, pa onda oni dobiju neke ideje. Tako da mislim da moramo mi nekako ipak, kako sad da se nazovem, sad srednjom generacijom, to je sad škakljivo u Srbiji šta je srednja generacija, ali dakle nekako ipak moramo mi da se otvorimo ka njima, jer oni sa te strane prosto nisu do sada pokazali mnogo volje. Mislim da je bitno raditi na novim narativima koji bi njima bili razumljivi, a ne bi ih podcenjivali. Odnosno, dakle, nešto što je stvarno za njih s jedne strane prijemčivo, što ih je briga i gde oni stvarno mogu da vide neku svoju ulogu. Jer u mnogim nekim stvarima uopšte ne mogu da se pronađu. Dakle, ne mogu uopšte da se identifikuju sa nekim situacijama. Ovo što je Vuk pitao, ja bih se vratila kako smo započeli sa veoma, veoma dirljivom i hvala ti Nusreta na toj najavi. Ne dolazi preko noći poverenje, ali morate da budete sa ljudima. Dakle, ja nisam znala šta se dešava u Novom Pazaru, ali kad smo videli šta se dešava u Novom Pazaru, morali smo da dođemo. I ja verujem, dakle, ne zato što ne znam šta smo mi, dakle, to se ne kupuje novcem, to se ne kupuje prečicama, obećanjima i tako dalje, nego, dakle, ta bukvalno podrška u trenucima kada nekome znači da budete tu je ono poverenje koje je uzajamno. Znači, ono se vraća i njega zaslužujete tim konstantnom međusobnom podrškom koja mora da bude recipročna. Tako da je jako teško uspostaviti poverenje i podršku sa ljudima koje prvi put vidite. To je nemoguće, to ne treba uopšte očekivati. To je jedna iluzija iz nekih filmova. Dakle, to se ne... Pa ne, stvarno, dakle, to sad ti dođeš pa nekom ispričaš toliko šarmantnu priču da oni svi padnu i kažu vodi nas gde god hoćeš. To se nikad ne dešava. Nego, bukvalno kada vide ljudi konkretno da si im tu, kada je njima teško i kada njima treba ta podrška, ne kad tebi samo treba podrška, nego kad njima treba podrška, to mora onda da bude, sigurno je uzajamno na kraju. Tako da, stvarno, mislim, treba ostaviti vreme za to. Znači, moramo da računamo da takvi procesi traju. I dobro je da ih već radimo. Znači, nije baš da idemo od nule. Tako da polako. I definitivno vaš primer da dođete u Novi Pazar, da prođete toliko puta, je nama pokazao koliko to samo nije naš problem. Nije, naravno, da. Ali prije toga stvarno nismo razumeli tako. Već smo videli to samo kao naš problem i gledali smo na to, ok, to je naša borba. Međutim, kad se postavi tako da ti odeš i staneš uz ljude, nebitno je li to danas Novi Pazar, sutra Raška, prekosutra Beograd, pa čak da se ode i do Bosne, Slovenije, Albanije, Crne Gore, onda se stvarno postavlja i predstavlja to pitanje kao
Univerzalna svih borba, nas. jeste, da. Upravo. Ja sam o svemu tebe davila, samo te nisam pitala koliko ovo sve treba da traje, pa smo mi baš onako odužili. Da, ja sam... Ja bih zamolila sve vas sada da eto, ukratko, pošto videli ste i sami, dobili smo puno pitanja koji su vezani, ok, kako motivisati ljude, kako im pokazati da je ovo pitanje važno, itd., da ukratko kažete jednu poruku koja će značiti ne samo mladima, već i starijima i svima onima koji možda sada ne znaju koliko je ovo pitanje važno. Eto, Leila, da počnemo od tebe. Izvoli. Ma kratko, idemo dalje. Mislim, ima problema, ali ima i nas i nekako vjerovati u svoje ideale, malo biti zanesen, jer za ovo čovjek mora biti malo zanesen, jer je puno problema, širiti neku dobru energiju, njegovati jedni druge i ne odustajati. Hvala, Leila. I hvala što si došla i hvala što si učestvovala, naravno, u ovoj konferenciji. Nika, izvoli. We, after end of every campaign, we say we continue to fight and we also continue to dance, which means that let's fight and have a good time and let's fight. And that's basically in what we believe. Hvala puno. Iva? Pa da ponovim sad, znači nastavlja se, nema kraja, evo što piše tamo, nema kraja, nastavlja se i zato moramo da se čuvamo međusobno, da potrajemo što duže, jer je borba neprestana. Hvala puno. Olsi? Yeah, it's endless, Yeah, message, there isn't any formula, to end this fight. It's an endless fight. It will be continued also when we will not be part of this world. But what I have to say is that fighting for environment is really a noble fight, and it's really worth continuing fighting for it. Hvala puno. Andrijana? Također bih ponovila ovu rečenicu da nastavljamo da se borimo i da jednostavno da je pravo vrijeme da shvatimo da borba za prirodu je borba za naš život, ni za koga bez za nas i ukoliko izgubimo zdravu prirodu, gubimo sebe jer smo mi ništa drugo nego sastavni dio te prirode i da idemo u pravcu borbe, da ne moramo više da se borimo sa lošim projektima, već da konačno iniciramo dobre stvari, tako da okrenemo igricu. Može. Hvala puno. Hvala vam puno što ste učestvovali, što ste došli i što ste doprinijeli ovoj celoj priči i što budite vaše zajednice na različitim frontovima. Ja bih samo dodala da jednostavno trebamo možda puno toga, to jest da možemo puno toga naučiti od vode. Da voda ne gleda ni naciju, ni veru, ni političko opredeljenje, ne bilo šta što može da nas razdvaja, već gleda samo ono što nas spaja i da ne vidi nikakvu prepreku. Ona uvijek teče svojim tokom. Tako da, eto, naučimo puno od vode i nastavimo se boriti. Hvala vam još jednom i prijetno večer.